Hello. Thank you for joining me, especially you Frenchmen out there. How are you doing? Today I'm going to find out what you guys really think, the French. What the French think about Americans. I don't think it's going to be nice. That's what I'm worried about. You know, despite being our revolutionary buddies. They even gave us the Statue of Liberty, which I really think is pretty freaking cool. You know, we've just had some differences over the years with France. I still remember as a child when they announced for like a day, we were going to call French fries freedom fries. I don't even remember why. This was like 20 years ago. We were pissed off at France for like a day. It did not stick. Okay. That's a stupid name. It's like the Gulf of America. It's the Gulf of It's the Gulf of Mexico and it's French fries. And that's the way it should be. Anyway, what do French people think about the United States? Let's find out. This is by Easy French, by the way. Check them out, link down below. Épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris et nous allons demander aux passants ce qu'ils pensent des Américains et des... Oh no, it's also about what they think of Americans. Because sometimes, I mean, this can be taken multiple different ways. Like, are we talking about the American people, America, the country, the government? États-Unis. On y va? Like when people talk crap about the American government, it you know, I don't have to be defensive at all. I'm just like, yeah, you're right. It is garbage, especially now. But you know, when it's about the American people, it can hurt. All right, let's go. That's ridiculous. What is going on there? That is a work of art. I love how the handlebars, like, because this is like a portrait, and so it's like taller, so this handlebar is even more high than this one because this is like landscape. Artsy people. Qu'est-ce que vous pensez des Américains et des États-Unis? Genre les préjugés, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des No, not clichés, like what you actually think. Américains et des États-Unis? He just starts laughing. Oh my god. This is gonna be painful. Le port d'armes, les fusillades, la malbouffe. Qu'est-ce que vous pensez des Américains? Aucune idée. Je sais pas, rien de spécial, hein, qui sont fous. Fou. They're crazy. Okay. I actually liked that answer. I don't know. Nothing. I respect that. You know, it's like, you know, like honestly, what do I know about France? Some things, but for the most part, nothing. You know? And I respect, you know, like sometimes that's the best thing you can say, you know? Ouais, qui voient les choses en grand, qui sont fous, qui n'ont pas de limite. They are crazy. I thought you knew nothing. Dang it, man. Now he's saying we're crazy, which might be true. They have no limits. Ouais, il est comme s'il vivait dans un jeu vidéo, plus que nous, j'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est tout. Moi, ça me fait un peu rêver, l'Amérique. Holy crap, dude. We go from people just absolutely ripping on America, which is what I expect, to this guy say he's dreaming of America. Wow. J'ai envie d'aller voyager, j'ai envie d'aller voir la côte ouest, j'ai envie de voir les grands parcs. Gorgeous. Western America is gorgeous. Et puis même culturellement. That's what I meant when I said like the country, you know, as far as like the landscapes of America, who doesn't like that? I mean, there's a lot of beautiful landscapes. Je trouve que, bah voilà, Hollywood, New York, voilà. Moi, quand on me dit qu'est-ce qu'on pense de l'Amérique ou des Américains, ça me fait penser à ça. That's really nice. It puts me at ease. Knowing that there's at least some semblance. Granted, this video is, you know, not brand new, but there's still some semblance of people like thinking of America in that way. You know, like that's the best of American culture. You know, like the coolest thing. You know, I mean, lately for the last 15 years, Hollywood hasn't put out like very nearly as high quality of movies as it used to be, but you know, it's still something. It's something. C'est la première industrie culturelle, Hollywood. Hollywood. Enfin, cinématographique, du coup.
J'aime bien New York parce que je trouve que c'est une ambiance assez similaire à Paris, en I could see that. différent bien sûr. Et après, je les trouve sympas sur... accueillants, mine de rien. Et voilà. Yeah, I really appreciate that, you know. I appreciate it when I hear, you know, Americans are nice. You know, a lot of people might say there's a lot of dumb Americans, sure, but there's also a lot of nice Americans. Sometimes there's nice, dumb Americans. Like, there's a lot of nice, dumb Americans, you know? Après, c'est un autre... bien sûr qu'il y a des différences culturelles, mais voilà. Dans quelle mesure ça ressemble à Paris? C'est foisonnant, quoi. It's a city. You know? No, I do think the bustling city. Yeah, C'est foisonnant, il y a des gens très différents, c'est très vivant, c'est très diversifié, ça bouillonne, quoi. Je rêve d'aller à New York. I don't know how diverse like Paris is. You know, I know London is extremely diverse. So in that way, I think that London and New York City have some things in common. But Paris, I'm sure, is also quite diverse. I don't know. Par ça, bon, j'ai des amis qui sont partis à Los Angeles, ça me vend pas énormément du rêve. So he would rather go to New York than LA. That's interesting. I mean, I guess. J'avoue. It is funny how here in the States we have those two, you know, they're so far apart. LA and New York, they're different in a lot of ways, and actually they're very different in a lot of ways, you know. Like if you want to go to New York, I mean, I really think of that as being, you know, if you want to like corporate, you know, business, you start a big business or you know, Wall Street, you know, that type of stuff, and LA is of course you know, film industry, music and stuff, you know, more artsy. Donc je préfère Paris, ça a l'air trop grand là-bas. And I think both are interesting. Ouais. Ça a l'air trop grand, je sais pas toi ce que t'en penses. Mais bon. Moi, je sais que je suis déjà allé à New York, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est vrai que le mot à définir pour moi, ça serait la grandeur. Genre tout est grand. I'm sure something about New York though is that they actually do have good public transportation in New York. You know, as opposed to almost any other American city. So, like, I'm sure a lot of Europeans appreciate that. Tout est plus développé, tout est plus important. Quand même pas, hein. Bah si, moi je trouve, attends mec, les buildings quand tu es frère, quand t'es en dessous et que tu regardes comme ça, t'es pas serein. Hein. J'avoue, c'est 6 étages maximum à Paris. Hein. Really? Paris has a 6th floor maximum. I'm looking that up because I don't know if he's being facetious or not. Restricted to 6 height limit of 37 meters, approximately 121 feet for new buildings. Whoa. No way. 12 stories. Wait, so what's the tallest building in Paris? That is very interesting. Oh, wow, look at that. It really sticks out. Obviously, Eiffel Tower. That's not what I'm asking. The Tour Montparnasse. Yeah, it really sticks out being that tall among the other buildings. I didn't know there was like that short of a height limit in Paris. That would definitely be, you know, that would be interesting then if going to New York. That's a pretty big difference. Encore que la Tour Eiffel, ça peut faire grand parfois, mais c'est tout. Et sinon après, les Américains très avenants, très sympas, bonne attitude, good vibe, moi j'aime bien. Vous voulez améliorer votre français avec du contenu This is the nicest I've ever heard people speak. exclusif Easy And it's coming from the French. Wow. French? Thank you. Alors rendez-vous sur notre page Patreon. Vous trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos, les traductions et transcriptions de nos épisodes, les vidéos à Of course, nowadays with all the Trump bullshit, like no one would be saying this, I don't think. No one would be saying anything nice. télécharger, ainsi qu'un lien vers un groupe de I could be wrong. discussion en français sur Slack. Alors, je travaille avec des Américains au quotidien. Ils sont très directs, très friendly. Very direct. How strange. I always find it funny when people say, like, some people say the exact opposite of what other people say. You know, other people will say Americans aren't direct at all.
they're super indirect. You know, you never know if they're being sincere or not. You know, that's what I've heard a million times. But this girl says they're very direct. Okay. One thing's true about Americans. Very wide range. You can't just like put all Americans in a box. It's all sorts of characters here in America. You just walk outside and you'll see vastly different types of people. So, I mean, in that way, it's like, you know, what she's saying is probably true. Très sympathique. Après, c'est sûr que c'est des personnes où c'est, comme je disais, très différent en fonction de la côte Est et côte Ouest versus le centre. Moi, je partage pas forcément le point de vue des Américains sur certains sujets. Après, voilà, c'est un pays qui a quand même un beau succès économique et un beau succès diplomatique, donc Okay. J'apprécie. I like the way she talks. She's articulate. Ben moi, je suis canadienne, donc je suis. I think we need a little bit more of that type of mindset, you know, just like, you know, like in some ways, like I don't agree with you. I think, you know, but undoubtedly you have succeeded in certain ways. And so that I respect. That's very nice. Il y a un peu d'américain en moi. Oh God, Canadians freaking hate America right now. Hate. And I don't blame them. Trump is literally threatening to like try to take Canada. It's the most retarded. I'm sorry, but it's just stupid. Anyway, this video is 5 years old, guys. So this was during Biden. Clearly. Je suis canadienne, je suis pas américaine. Je trouve que c'est une. Actually, it's sort of interesting because it would have been right at the end of the first Trump administration. Grande puissance. But it was Biden. Qu'est-ce que je pense? Bon, avec Trump, là, l'image, c'est un peu difficile, là. Mais bon, il ne faut pas généraliser. Les Américains, en général, sont... At least in the first Trump administration, like, yeah, it was like America first, and therefore, like, you know, like, Europe, not as friendly with Europe as other presidents. But, like, this new Trump administration takes it to a totally different level, threatening Greenland and everything like that, and shitting on NATO constantly. It's so uncalled for, so ridiculous. Yeah. Chaleureux, accueillant. Voilà. J'imagine que vous devez connaître des Américains, non? Si vous êtes canadienne, peut-être? Vous avez des expériences avec des Américains? J'ai travaillé 1 an à Philadelphie. Oui, dans une école où j'enseignais le français, justement. Oh. Et ils sont très sympas. Oh, yeah, of course. In Canada, they have dual language, English and French. Not everybody speaks, you know, fluent French, but, you know, obviously you know this. Well, I don't know what you know, but yeah, in Quebec and stuff, they speak French. Vraiment, oui. Ils sont vraiment gentils. Ouais. Plus sympa que les Canadiens ou les Français? No, not nicer than Canadians. Canadians are like famously nice. Now the French, I don't know. Non, je dirais pas The same. égal. Moi, je trouve les Parisiens très sympas, contrairement à ce que tout le monde dit. Bon, j'arrive de Berlin. Les Berlinois, on gagne à les connaître. Oui, j'ai vécu 12 ans là-bas. Ils sont sympas, mais à prime abord, ils sont plus froids. Alors qu'ici, les gens vous parlent, vous disent bonjour. Non, moi, je trouve que les gens sont gentils ici. Il y a par exemple une famille qui habite à Brooklyn, dans ce quartier dont j'arrive plus à me souvenir, qui m'a accueillie plusieurs fois en fait, et qui a fait preuve d'une grande hospitalité alors qu'on n'avait pas Enfin voilà, tu connais un tel qui connaît machin et qui te trouve sympa, alors t'es sympa et du coup c'est cool. Et je pense que cette cordialité, ça fait que ça rend les gens plus ouverts, mine de rien. Parce que nous, en France, je crois que l'un des clichés, c'est de justement être un peu mal poli. Enfin, du coup, la perception qu'on pourrait avoir de nous, c'est d'être mal poli. Un peu froid. Mais du coup, ça vient à juste d'autres mœurs. I mean, honestly, like they were talking a lot about New York, and New York has that same kind of connotation to it. You know, people are just like busy in a big city, and I mean, it's kind of just like, you know, when you get a lot of people that live really close to each other, it seems to me like they tend to just like, people can feel on certain days, you know, you're trying to get stuff done, you're trying to get around and go places. Other people can feel a little bit like a nuisance, you know, like they're just in your way.
as opposed to places like here where I'm from in Indiana. It's like not densely populated, you know? So like you see a person, you're like, hello, human. Approches de l'étranger et du socialement acceptable, etc. Et donc du coup, comme il y a cette espèce de... Enfin, comme les convenances sont différentes, et ben du coup, venant d'ici, moi ça me paraît hyper cordial et en fait ça peut paraître aussi froid dans un autre sens. Ça peut paraître un peu... et là du coup je vais dire mon truc un peu... mon stéréotype préjugé, ça peut paraître un peu hypocrite venant d'ici. Parce que on se dit pourquoi se forcer, on n'est pas obligé d'être super nice with everyone. Mais enfin voilà, nous on se force pas, on se dit vous forcez pas, mais en fait c'est bien de se forcer parfois, d'être sympa. Les États-Unis. Alors, the French are very well spoken. Can I say that? I mean, obviously I don't even understand what they're saying, but I can hear the words. It's all coming out very crispy. I also just like the language. But also just even the translation, you know, it all sounds very eloquent. Écoutez, disons que c'est une question complexe, parce que les États-Unis, c'est à la fois le rêve américain, avec tout ce que ça signifie comme idéal, comme valeur, mais en même temps, c'est une réalité qui n'est pas ce que l'on croit en général, c'est-à-dire que c'est une société qui est violente. Il n'est pas si facile que ça d'y réussir. I think what she's saying is like, it's interesting because it's like half true, half exaggerated. And it's counterbalancing the aspects that she's referring to that, you know, are also half true and exaggerated, you know. This is not some bastion of, you know, oh, you just come here and you're going to get rich if you just try necessarily. But also it is the system is structured such that it is friendly to businesses, and if you want to start a business and you do work hard, you can succeed. It's not easy though. Et entre eux, le racisme dont on a beaucoup entendu parler, évidemment. I probably shouldn't even speak on this aspect, but as far as like the racism thing, I don't know. I don't really. I've learned a lot about the rest of the world, like very, very. I don't know. What I have found in my quest to learn about the rest of the world is that America is not uniquely racist. In fact, racism is hated here in America by most people. And I mean, we were just hearing from this black girl who said that some random family showed her amazing hospitality. So like, am I saying there's no racists? Of course there are dumbasses everywhere. It's just like, I think that of all the stereotypes, that one's just like, it's not that it's like not fully true. It's that I know for a fact there's racism. I see it in like every other country. And in a lot of other countries, much, 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 much worse than here in the States. So acting like the States is the one where it's like racism's just alive and prospering. And now, of course, historically, there was a lot more racism. Anyway. Et entre eux, le racisme dont on a beaucoup entendu parler, évidemment, et les inégalités qui sont évidemment tout à fait... Now, there are a lot of inequalities in terms of, like, especially wealth distribution and access to healthcare. Fait énorme dans ce pays entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre... Sorry, I'm just going to listen and move on. Entre les Blancs pauvres et les autres, etc. C'est un pays excessivement inégalitaire et violent, avec... She's taken it too far. That's my honest opinion. You can disagree with me, but I'm here in America, and I can tell you. On est aussi un petit peu, mon fils, l'un de mes enfants y habite, et mon petit-fils aussi, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose d'un peu effrayant. C'est une démocratie aussi qui présente beaucoup de défauts.
Et on l'a vu avec les dernières élections avec Trump. Et puis on est effrayé par ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Enfin bon, moi je suis particulièrement effrayé par ce qui s'y passe. Well, if you thought his first term was bad, just wait for his second. Okay. Now this, as far as Trump in his second term, it is a absolute freaking nightmare. Don't get me wrong. Like, you know what I mean? That much I obviously agree with. Le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, quoi, que si tu te blesses, je parle pour les skateurs par exemple aux États-Unis, si eux ils se blessent là-bas en faisant des figures ou quoi, et personne ne va payer leurs frais de. Well, you're going to have health insurance that will pay for a large portion of your care. If you don't have health insurance, then that's unusual, but also not that unusual. You know, for a little while, I did not have health insurance. So, in which case, that would be true. That would be very costly to break your arm skateboarding. And I think it's terrible that it is that way. That is something, you know, I really criticize America for. And, I mean, trust me, I'm not trying to defend the insurance system either, because the system is also a freaking joke, where they will try to deny your care, you know. But, like, for example, obviously I have had injuries like broken arms. And, you know, it sucks. It costs a couple $1,000s. And, yeah, it's expensive. De soins, quoi. Nous, en France, on a la... And that's with insurance. Like, going to the ER and having the surgery to fix your arm with insurance costs a couple $1,000s, which I think is pretty insane. Sécu et tout, c'est plus tranquille. Eux, c'est vraiment qui tout double, quoi. Tu soins, quoi. Nous, en France, on a la Sécu et tout, c'est plus tranquille. Eux, c'est vraiment qui tout double, quoi. Tu rates, non seulement tu te fais mal, et en plus, tu gagnes pas ta vie du tout, quoi. C'est vrai, on dit souvent qu'ils ont beaucoup plus le goût du risque, mais vous trouvez que ça paye au final? Pas pour tous, non. Apparemment, non. T'en as qui sont mieux et t'en as qui sont pires, quoi. Non, ça paye pas forcément plus, quoi. Et on nous a dit beaucoup qu'aux États-Unis, c'était plus facile d'être soi-même, de s'exprimer, notamment par exemple dans l'habillement, qu'on était moins jugé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Bah, alors, je pense que oui et non, parce que je dirais plutôt ça de Londres par rapport aux États-Unis, parce que après les États-Unis ils sont très comment dire casual, quoi. Ils aiment bien aussi être très décontractés. Vous voyez, les filles elles s'embarrassent pas avec les talons pour prendre le métro, elles mettent directement leurs baskets. Elles sont en fait ils font pas trop de chichi en fait. Ils sont moins par rapport aux Français, ils sont moins dans le paraître. Voilà, ils sont plus naturels en fait, même dans les relations humaines quand vous rencontrez les gens, ils sont tout de suite très friendly. Alors après ça va peut-être pas durer dans le temps, mais ils sont très accueillants, ils peuvent facilement discuter avec vous quand vous êtes... moi, quand j'étais dans les avions, ils vous parlent, ils vous demandent d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. En plus, quand vous parlez anglais, ils apprécient. Donc voilà, la conversation s'amorce. Et je trouve que, ouais, effectivement, ils sont peut-être moins chichi, moins snob. Ça les dérange pas d'être nature, quoi. C'est vrai. I really like that girl. She's, yeah. That's very interesting, you know? And I mean, it's true that here in America, like, I mean, it can be like a good and a bad thing. Sometimes I think of it as a bad thing. Like, people, if you look at old-timey photos, people, you know, used to dress up a lot more going out and, you know, present themselves more professionally. Nowadays, it is a lot of very casual dress, which, I don't know. And there's good aspects to that and bad. So, I don't know how I feel. Sometimes I like it, sometimes I don't. À Paris, quand on sort, il faut faire un peu attention, alors que bon, à Berlin, non. Et aux États-Unis, au Canada, je dirais que c'est comme à Berlin, c'est relax. Ouais. On peut sortir habillé, en survêtement, en basket. Ah oui, vraiment. Aucun souci. Absolutely. Je crois que tu peux sortir n'importe comment, t'es pas jugé dans la rue. But I mean, the flip side of that, like for a European, is that your everyday dress here in America, it would kind of make you stand out. Like you'd look good, you know? It's not that people here will be like, oh, why are you dressed up so nice? It's just like there are people who dress nice, and they kind of, you know, it's an easy way to kind of stand out and look good. So there you go. It's easy to go above the bar when the bar is a little bit lower. Aux États-Unis. À Paris, tu sors mal habillé,
On te regarde mal. Mais aux États-Unis, quand tu vois les photos des stars dans la rue aux États-Unis, c'est genre vraiment, elle est avec sa paire de mules, son jogo, elle va acheter son pain. En France, c'est pas possible. Tout le monde est genre plutôt bien habillé. Ça fait Paris une ville un peu hautaine, mais c'est plus joli aussi. Wow. Nos voisins américains seraient plus chaleureux, plus accueillants, plus entrepreneurs. Voilà plus ou moins ce qu'on a entendu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout Those are the nice things you heard. cas, on tient à remercier. Wow. That was actually really interesting. Things were all over the place in terms of people's opinion. A lot of bad and some good. I'll take it. Thank you very much for watching. And I'll see you guys tomorrow.